Okay, my name is Ahmed Mumin. I'm the executive director of the Seattle Rideshare Driver Association. We are here on behalf of the rideshare drivers community in Seattle. In particularly, we are here to address an incident that took place last week regarding one of our rideshare drivers, Ahmed Ali. And the incident took place in Thurston County in Tumwater, Olympia. And today with me here, we have a group of drivers who are here to concern drivers who want to know more about the details in the situation that had happened. And also on my right side, I have Usman Ali, who is the son of Ahmed Ali. And also on the left side with me is Amina Haji. Amina is a policy lobbyist in Olympia, who is supporting the rideshare drivers community on safety issues and how to be able to address this issue that has happened. So without further ado, I would like to first and foremost invite Osman to give us details in the Somali language to explain to us what exactly happened. Usman, welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacayga waxaa weeye Usmaan Axmed Xasan. Waxaan ahay dhibanaha soo gaaray dhibka wiilkiisa. Sidaad la wada socotaanba shilkan wuxuu dhacay Friday night, morning. Sida aad ogtihiinba dhammaantiin odayga aabbaa wuxuu qof ka qaaday eelboorka Seatag. wuxuuna ku dejiyey ereyada Piwalep hadda accident ka dhacay. Dan koolkaas markuu dejiyo kool kala qaada haddana waa koolka accident-ka keenay. Marka qoftan dacwoonaysa accident-ka keentay baa odaya kind of u ag tahay wax laga sii shaqeeyay siraba still oo baseless waliba. Waxaan rajaynaynaa waliba wax dacwadu way socotaa maxkamaddii waa hadda just beginning waaye. So laakiin waxaan ka hortagin waxa weeye waxa negative kala marinayo media. So waxaan wax walba soo kordhin waan la socodsiinaynaa insha Allah media-na mar walba waxaan u sheegaynaa waxa oo runta in ay soo qoraan ama ay ka wada hadlaan insha Allah. Thank you very much, Usman. Just to give the community a brief incident report about what took place. Our association was reached out by the wife of Ahmed Ali on Saturday morning. She informed us that her husband was missing and did not actually come home the time that he was supposed to come. And what they told us is that they had tracked the GPS and tracked his phone, and the phone was in Tumwater, Olympia. They went there, and once they reached the destination where the phone was, they then called the police. And when they called the police told them not to go in there where the phone is, but to wait for them. And when the police did not come, but the police called them back and told them that the individual that they were looking for is actually in custody and is being charged with second-degree sexual assault and first-degree kidnapping, and that he was going to be presented to a magistrate court in Superior Court in Thurston County on Monday morning. So immediately our association was able to set up a video call with Mr. Ahmed Ali to listen the side of his story. And he had explained that he had picked up somebody, a lady from Olympia, and when he took her to the destination, she said that she wanted to go to a different destination, and then he had volunteered to take her
to the second destination. And once they got to the second destination, she did not get out of the car. And according to what he said, was that two male approached him and started beating him up. And then he was unconscious, and he ended up going to the hospital. And when he woke up from the unconscious, he was in the hospital. And there were two police officers, and they told him that he was under arrest, and he was being charged with this very two serious crime. And the rideshare drivers community are very decent, hardworking people, people who are doing the right thing and providing very essential services to the community. The victim was actually, at the time being picked up, was drunk and could not drive a car. And the rideshare drivers actually take this responsibility to be able to drive the people from point A to point B. We are calling into the community, the particular community of the law enforcement, to not leave any stone unturned and make sure that this investigation is very thorough and make sure that everything that is happening is transparent and clear. And also we are working very closely to bring some very important ways of helping the rideshare drivers community to actually have a policy framework that can address the issues. With me on my left side here is Amina Haji, who is a lobbyist in Olympia, and I'm going to give her the microphone to give us a bit details on how she can help the rideshare drivers community. Hi everybody, my name is Amina. I am a registered lobbyist in Olympia, Washington, and Ahmed reached out to me a little before this incident had taken place with the proposal for a safety task force for rideshare drivers. There's been a number of concerns in terms of rideshare drivers being killed or things just happening and them not being able to prove their innocence in those kinds of situations. The incident that happened Saturday is all the more reason why this safety task force is needed. And I'm more than willing to work with the Seattle rideshare drivers to be able to push legislation during the upcoming legislative session in 2025 to put together a task force that would not only ensure the driver's safety, but also the passenger's safety, the rider's safety. This task force would be, it's good on both levels, either way that you look at it. And I think what's really important here is that rideshare drivers come together and they go advocate for themselves in Olympia. So if we can start getting this momentum going and trying to get this legislation through the legislative session, we can definitely organize some sort of lobby day for rideshare drivers to come and meet with the lawmakers and talk about the importance of the safety task force and why these cameras are needed, why a panic button is needed, and why the safety of both the driver and the rider are very important. And that's what I have to say for right now. Thank you. Thank you very much, Amina. And one of the ideas is to have a camera in each and every vehicle of a rideshare drivers. For instance, if there was a camera in this incident and that the driver, had a camera obligatory, this would have saved the driver and also the victim of the car. So we want a camera obligated to be put into the each and every car that's delivering people from point A to point B. And also we need a panic button. We have lost 5 drivers who were murdered within a span of 2 years. Ironically, a driver was murdered in downtown Seattle on the corner of 7th and Lenora. The police department did not mention this issue right away on Facebook and all their social media platforms and not mobilizing all the resources they had. And that person who was killed on 7th and Lenora, his case has not been solved up to date.
But ironically, in Time Water, the police were quickly to mobilize all the resources they had and put everything that they had together to identify this person quickly, and sprayed a lot of narratives quickly. And I think also that is one of the reasons we want camera to be put in each and every car. And also we want Uber to pay for it, because Uber is a multi-billion corporation, and they have neglected the rights of the drivers. They don't care about the drivers. All they care about is their money and what they are, their profits. So we are actually going to work with the lawmakers to bring this issue into their attention in the next legislation session in Olympia. Thank you. Mm-hmm. Why is every driver cannot put the camera myself on own safety? Yes. Wait for Uber to give you registration or any consulting on safety number one. You can't be killed. They can't find who you're killing. You don't have to worry about the passenger for you and your property. Nobody's coming to use it. To make it public, make it like permit for each driver to have a camera is required, and you have it for yourself. Two different things. Yes. Thank you very much. Yes. Thank you. Amina, you want to get that? Yeah, that's a good question. I think one of the reasons why a lot of times rideshare drivers might not be able to install their own cameras or some sort of like panic button in their cars because of cost issues, right? It's not a lot of rideshare drivers are not making a lot of money for them to be able to afford outside costs. In addition to being able to put food on their table or pay their rent and those kind of things. And so removing that kind of barrier is very important. And that's why we want to go to the legislature and bring this issue to them. Thank you. Thank you very much. I think that's a very good point. Thank you, Amina. It has to do with finance. It has to do, and to have a good camera can cost, a lot. $600 to have a good, decent camera. Overall, we want a policy. We want a uniformed law to protect the drivers and to protect the riders. Uber is now advocating that they have Uber and Lyft. They are both advocating that they have an app, and a lot of things can be done with their app. But if you don't have signal, then that app is pretty much useless and you're not able. But more importantly, we are here today to address the concern of the community regarding that incident of Ahmed Ali that has happened. Tomorrow at 9:30, there's going to be a court hearing in Thurston County, Time Water, and the concerned community should come and participate and listen to both of the side, so that we can be able to move forward in this case. But more importantly, there has to be a way to protect all the drivers and make sure that the drivers and the riders are all safe when they are when the driver is doing his job and when the rider is actually getting a ride. So I want to thank you guys. Would like to appreciate, and this is going to be an ongoing effort that we are going to continue to mobilize our support and resource. Waxaan rabaa inaan dhammaan community-ga dadka Soomaaliyeed aan la socodsiiyo berito 3 saac iyo bar waxaa la isku imaanayaa maxkamadda Time Water. waxaa bilaawmayaa bilawgii hearingkii ama dhegaysina ma ahay. waxaa bilaabayaa markii ugu horeysay in oo ninka la soo eedeeye in oo eediisa uu ogolaado ama uu diido, kadibna maxkamad loo balamiyo iyo lawyerkiisi inuu intaas kadiba. marka waxaan kale aan luuqadda ingiriiska ku sheegnay in loo baahan yahay camera in gawaarida dhan lagu xiro. kameradaasna Uber iyo Lyft inay lacagta dhiibaan, sababtoo iyaga naga lacag badan. darawalinta dad ma aha oo lacag badan leh, waa dad shaqeysta oo dad xoogeysta. marka saas caawinayo driverka iyo passengerka, sida oo
dhibaatooyinkan oo kaleeta hadday dhacaan oo laga hortegi lahaa haddii maanta oo gaarigaas uu lahaan lahaa camera driverkana lama dhegaysteen passengerkana labadooda waxaa kala bixin lahaa kamerada laakiin maadaama camera oo meesha uuna oolin hadalka dhan waxay noqotay hiisay iyadaa tiri iyo ku tiri kuteen bay hadalka noqotay marka laakiin waxaan rabnaa camera oo qasab ku noqda in oo lagu xiro gaari walba ma aha yacni qof inuu isagoo oo iska jeceliya ama hadda siday tahay waxay tahay qofka hadduu rabo uu iska xiranayo hadduuna rabinna camera maxay laakiin hadhowtii waxaan rabnaa inay qasab ku noqoto qof walba inuu camera sida uu naftiisa iyo nafta customerkiisa uu badbaadiyo marka insha allahu wixii faahfaahin ah waxaan shaashada idinku soo qoraynaa website-ka ururka xafiiska iyo adresska wixii su'aalo iyo maxkamadda adreskana waa idiin soo dirayna hadduu ilaahay idmo aad baad u mahadsantiin si gooni baa saxaafaddani hadda noo wareysanaysa annagoo meesha okay yes xasman dhinacaas xoogaa u gudub ad inta la fadhiis inta soo fadhiis daawadayaal aad baa idin salaamaya kusoo dhawaada Somali Bridge TV oo toos idinku soo tabinaysa shir jaraa'id oo qabanayeen ururka darawallada siyaaro madaxa ururka Axmed Muumin iyo maxaa la dhahaa iyo waliba qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo darawallada qaar oo halkan yimid oo iyagu markaas u yimid inay war ka soo jeediyaan ama ay ka hadlaan arrintii dhacday Axmed shirku soo gabagaboobay runtii oo aad kaga hadlayseen arrintii dhacdadii dhowaan dhacday ee lagu eedeeyay eedeysane oo aan hadda oranayno qof uu lagu soo eedeeyay aan ma dhihi karno dambiile balse eedeysane Axmed Cali maxaad nooga sheegi kartaa kullay wixii dhankaaga ama ka soo kordhay anaga sidaan waxaa nala soo xiriiray xaaska oo eedeysanaha baa maalinta sabtida nala soo xiriirtay iyadoo sheegayso in oo ninkeeda uu maqan yahay kadib arrintii markaan dabagalnay waxaan soo ogaanay inuu ninka xiran yahay laguna eedeeyey second degree rape iyo first degree kidnapping arrintaas ayaan meeshaas ay hawsha ka bilowday oo aan informationkaas ayaan haynaa eedeysanaha adiga fursad ma u heshay aad kula hadasho muxuusash kuu sheegay haddii aad la hadasho maalintii sabtida waxaa markii xaaskiisa ii soo sheegtay durbadiiba waxaan la hadlay xabsiga informationkiisii aan raadiyey waxaan jaanis u helay inaan la hadlo video call ayaan wada galnay anigii isaga waan weydiiyey sidii wax u dhaceen wuxuu ii sheegay qof dumara oo 22 jira inuu ka qaaday Tacoma Olympia uu geeyey meeshii markuu geeyey qof cabsaneed ahayd waxay diiday inay gaariga ka degto marka wuxuu yiri gaariga iga deg tripka waan dhameeyey maybay tiriyo meel kale baan rabaa marka murun kadib siduu igu sheegay wuxuu yiri meeshii baan geeyey meeshii markaan geeyay waxaa yiri gaariga deg way diiday gaariga inay ka degto markii labaad kadibna wuxuu yiri waxaan ka warhelay 2 nin oo hubeysan inay meesha noo yimaadeen 2 nin waxayba ahaayeen sida aan isleeyahay markaas uu yiri tuugo oo nagu soo dhacay inay anagana dhibeeyaan 2 nin si xun bay ii garaaceen waa i jir dileen waan suuxay uu yiri kadib markaan suuxay xabsigaa la geeyey isbitaal baa la geeyey isbitaalkii markii la daweeyay markaan soo kacay anoo isbitaal joogo baan waxaan weydiiyey say wax u dhaceen waxaa la igu yiri waa lagu soo eedeeyey marka booliis baa meeshaan jooga haddana waa ku wadayna xabsi baan ku geynaynaa marka dhanka laamaha ammaanka iyaga wax xiriir ama akhbaar ah ma jira xiriir aad la samaysaan si akhbaar loo helo haa iyagana laamaha ammaanka xiriir baan wada sameynay waxaan email baan dirnay waana loo soo jawaabay emailkii waxaa naloo sheegay in oo ninkaas da'diisa iyo ethnicity-giisa inay xireen
maalintii habeenkii jimcada sabtida soo galaysa ama subaxa sabtida midba ayna hayaan xabsigana ku hayaan dembiyada lagu soo oogane ay yihiin dembiyadaas aan sheegay dabcan kiiska kama hor dhacayno waa kiis socdo weeyaan laakiin eedaysanaha qoyskiisa waad la hadashay maxaa nooga sheegi kartaa wixii idin dhex maray eedaysanaha waan la hadalnay qoyskiisaan la hadalnay isaga ayaan la hadalnay sida hadda ujeeda shir jaraa'idka waxaa nagala soo qayb qaatay wiilkiisa cusmaan oo isagana inoo sheegay sida wuxuu dhaceen oo aabihiisa muhiimadda ugu weyn de waxay tahay annaga dadka meeshaan deegan haddaan nahay dhaqan nooma aha islaamne ma aha dhaqan soomaaline ma aha nin oo 60 jir ah inuu yacni fal oo saas u fool xun uu geysto nooma aha dhaqan anaga marka sidaas awgeed laamaha amniga waa inay baaritaankan ay soo dedejiyaan ay soo ogaadaan xaqiiqda iyo meeshaan waxa ka socda in badan baa waxaa dhacdaa waddankan midabtarkool iyo dadkii in oo si xaqdara ah dembiyo oyna gelin in lagu eedeeyo kadibna dadka la iska xiro muddo badan ay xirnaadaan oo qofkii noloshiisii dhan dhibkaas la geeyo marka waddankan taariikh dheer buu leeyahay oo dadka madow in oo la xumeeyo oo dhibaato loo geysto xaafadda ee dhibkan ka dhacdane uguma sii jirto waa meel oo dad maaragtay xaafad caddaan u badan waayo adiga wax aqoona ma u leedahay axmed haa aqoon maxaa nooga sheegi kartaa ha aqoon waan u leenahay nin waxaa waaye oo in badan oo ku jira transportation industryga aad baa loo yaqaanaa daroolinta aad bay u yaqaanaa aeroboortka in badan buu fadhiisan jiray in waxaa waaye oo macnaha businesska si fiican u yaqaano oo in badan dadka qaaqaadi jiray oo yacni nin looga sheekeynayo ma aha transportation industry nin aad u yaqaan waa sida maaragtay customarka lala macaamilo waad arkayseen cusmaan wiilkiisa waaye dabeecad ahaan yani maxaa ka taqaana wiilkiisa baa maaragtay nin weyn oo caruur sii dhalaayo laakiin dabeecad ahaan iyo qaab shakhsiyadiisa qofkuu yahay oo kale maxaa nooga sheegi may dabeeca ahaan waxa oo dadka ay sheegeen mooyaane dabeecad ahaan wax badan kama khasiitana sax way aad iyo aad dad waxaa jira daawanaya ama dad fara badan oo ka falcelinaya baraha bulshada dad fara badan oo kiiska markay arkeen hore kaga booday oo waxyaabo aan munaasib ahayn meelaha la maraya dadkaa maxaa u sheegi lahay waxaan u sheegi lahaa horta kiiska hadda maxkamad bay saaran tahay maxkamadda halaga warsugo kiiska broseska hala maro looyarkiisa ayaa joogay daraad wuxuuna yidhi dhowr qof baa dembi saan oo kaleeto lagu soo eedeeyey markii dambena wax dembi laguma helin marka waxaa muhiim ah qofkan in oo xaqa uu leeyahay la siiyo xaqiisana waxaa waaye in oo broseska maxkamadda laga warsugo dadkane hadalka badan oo aanan yacni wax taraynin inay iska dhaafaan oo ay sugaan broseska inuu maaragtay waqtigiisa qaato aad iyo aad daawadayaal run ahaantii horta kiiskan saxaafadda gobolkan Washington iyo waxay ka yiraahdeen internetka ayuu ku jiraa waan wada aragnay laakiin mar walba waxaa muhiim ah in inagana dhanka qofka kale ee eedeysanaha ah in isna la soo gudbiyo iyo xogta dhabta ah marka taas ayaa mar walba annaguna aan doonaynaa in qofka codkiisa la maqlo waxa dhabta ah axmed cali waxa uu isagu markaa uu sheeganaya uu yahay inuu yahay qof aan dembi lahayn oo maaragtay uusan falkana samaynin marka maxkamadda iyo wixii ka soo kordhana waan sugaynaa idinkuna inaad ka warsugtaan aanan laguna degdegin hal arrin baan raba inaan ku daro oo runtii arrin aada la yaab leh waxaa sanadkii lasoo dhaafay September nin Somali oo driver baa waxaa lagu dilay Lenora iyo 7th yacni fariisamaadka downtown Seattle downtownka ninkii markii la dilay ilaa maanta kiiskiisii
qofkii dilay lama helin qolyihii meesha joogeen kaameradii waa diidan inay soo dayaan booliiskii kiiska meesha gacanta ku haya 40 daqiiqo kadib markii ninka xabadda ku dhacday bay yimaadeen social mediahana ma gelinin informationkiisi qoraal badan ma sameynin laakiin waxaa la yaab leh durbadiiba arrintan ka dhacday Tamwater booliiskii inay facebooka isla markii ay warqad soo qoreen eeba u egyihiin inay eedeynayaan ninkii ee u egyihiin inay macnaha ninkiiba dambiga ay saareen marka waxaa leedahay biliiska yacni ma aysan ka warsugin ma aysan baaritaan fiican samaynin horey ka soo geliyeen taana waxaa keenaysaa leedahay kalarka qofka iyo wax badan baa keenaya waxaa kale la yaab kale nin inta la dilo oo la dhaawaco oo dhib loo geysto oo isbitaal la geeyo oo haddana isagii la xiro macnaha taas naftigeeda looyarka waa inuu fiiriyaa waa arrin la yaab leh markii adiga oo aad yacni tahay waa la gartay oo dambi aad gashay laakiin adoo dhaawacan in dhibkii lagu geystay oo haddana isbitaal yacni lagula orday oo haddana isbitaalkii markii lagaa soo saaray oo xabsi lagu geeyo waa arrin la yaab leh dadka dhanna way la yaabayeen yacni dowladda inay arrintan baarto midda kale maxkamadda maalintii isniintii aan tagnay maxkamadda waxay amartay qolada miidiyaha inay ninkan musawirkiisa ayna soo saarin ayna soo dhigin miidiyaha hadalkii way inkireen mana sameynin ninka musawiradiisii bay soo dhigeen waxay soo magaciisii waxay soo dhigeen iyadoo oo maxkamadda ay amartay ay tiri ninkan musawirkiisa ha soo dhigina internetka ama tv-ga ha soo gelina arrin la yaab leedana aad iyo aad axmed waa mahadsantahay runtii shirkan jaraa'id kolley dadweynaha daawanayna waxaan filaynaa iyaguna in ay maaragtay xogag fara badan ka heleen aysanna ku degdegin inta aanu maaragtay